আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ কম্পিউটার অ্যান্ড টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা শিখব কিভাবে আপনি আপনার ডেস্কটপ বা ল্যাপটপে কোরেল ড্র সফটওয়্যারটি ইনস্টল করতে পারেন। তো শুরুতে আপনার ডেস্কটপ বা ল্যাপটপে যদি ইন্টারনেট কানেকশন থাকে সেটাকে ডিসকানেক্ট করুন। যেহেতু এটা ক্র্যাক ভার্সন এই জন্য আমরা ডিসকানেক্ট করব। এরপর ডিপেন্ডার অর্থাৎ উইন্ডোজ অ্যান্টিভাইরাস যদি থাকে ডিপেন্ডার সেটা একটু বন্ধ করে রাখতে হবে। যেমন আমি এখানে সার্চ দিলাম, উইন্ডোজ সিকিউরিটিতে আসবো, এটা বন্ধ করে দিব, অফ করে রাখবো। ম্যানেজ সেটিং, ডিসমিস, দেন দিস পিসিতে যাব, যেখানে সফটওয়্যারটি আছে সেটা ওপেন করব। কোরেল ড্র আপনি ডিসক্রিপশনের নিচে ভিডিও ডিসক্রিপশনের নিচে লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, সেখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। আমি এটা ডাউনলোড করছি getintopc.com থেকে। রাইট বাটন ক্লিক করব, সেখান থেকে এক্সট্রাক্ট টু করব। এক্সট্রাক্ট হয়ে গেলে এই যে নিচে আসছে এটাকে ওপেন করব। এখানে দুটা ফাইল আছে, getintopc.fix, অর্থাৎ এইখান থেকে আপনি এটাকে ফিক্সড করতে পারবেন। আর একটা আছে সেট আপ। তো সেট আপের ভিতরে এসে সেট আপে ডাবল ক্লিক করবেন, ইয়েস, দেন এটা সেট আপ শুরু হবে। আই অ্যাগ্রি, অ্যাকসেপ্ট। এখানে একটা সিরিয়াল নাম্বার চাচ্ছে, তো সিরিয়াল নাম্বারের জন্য আমরা ব্যবহার করব। এরপর ওই ফাইলের ভিতরে দেখবেন যে এক্স ফোর্স যে এক্স আছে সেটা ডাবল ক্লিক করব। এরপর এখান থেকে কোন ভার্সন আপনি দিবেন, যেমন আমরা এখানে কোরেল ড্র গ্রাফিক্স সুইট 2019 সেটা দিব। যেটা একটা সিরিয়াল নাম্বার আমি এখানে পেয়ে গেলাম, এই সিরিয়াল নাম্বারটাকে কপি করব, কপি করে এখানে পেস্ট করে দিব। দেন নেক্সট, ট্যাপিক্যাল ইনস্টলেশনে ক্লিক করব। এরপর আপনি এখানে একটু ওয়েট করবেন।
এরপর কন্টিনিউতে ক্লিক করলে এখানে দেখেন ইমেল, পাসওয়ার্ড, এরপরে কনফার্ম পাসওয়ার্ড যেগুলো চাচ্ছে, আমাদের এগুলো অ্যাকচুয়ালি দরকার নাই, আমরা এটাকে কেটে দিব। এরপর আবার সেম জায়গায় যাব যেখানে ওটা রাখছিলাম, সেটআপে আসবো, যেখানে যে আপডেট 1x দেওয়া আছে এটাকে ইনস্টল করব। কন্টিনিউ দিব। ফিনিশে ক্লিক করব, দেন আপডেট 2 তে ক্লিক করব। কন্টিনিউ। ফিনিশ। এরপর আপডেট 3। কন্টিনিউ।
ফিনিশ। এরপর আমরা CorelDRAW ওপেন করি, ডাবল ক্লিক করব, সামনে আইকন আছে, তো এই যে ওপেন হয়ে গেল CorelDRAW। এইভাবে মূলত হচ্ছে CorelDRAW আপনার সেট আপ করতে হবে।